Meanwhile, the Indonesian general election is slated to commence in 1 year's time, but the eyes and ears of the public have picked up several issues. With misleading news and identity politics are always linked to the election process, the Indonesian police are working together with related institutions to combat the spread of false information. The Indonesian presidential and legislative elections are scheduled to commence on February 14 next year. Despite being 1 year away, it has started to grab public attention. Misleading news is expected to storm social media platforms, just like what took place in previous elections. To anticipate this phenomena in next year's election, the Indonesian police have started to gear up by holding up discourse regarding misleading news, hate speech, identity politics, political polarization, religious, racial, and societal groups on Thursday afternoon. Kalau itu menyangkut masalah pelanggaran administrasi pemilu, nanti Bawaslu yang akan menangani. Kalau itu nanti menyangkut masalah pelanggaran pemilu, nanti Sentra Gakumdu yang menangani. Di luar hal tersebut, maka dari Sentra Gakumdu akan menyerahkan kepada pihak kepolisian kalau bukan terkait menyangkut masalah pidana pemilu. Ya, itu akan kita lakukan seperti yang sudah-sudah. Dan kemudian tadi dari Pak Ketua Bawaslu menyampaikan, di Januari ini harus sudah ada yang namanya gugus tugas. Nah, salah satu tugasnya gugus tugas nanti ada dari Bawaslu, kemudian KPU, Kemenminfo, kemudian ada Dewan Pers, dan unsur-unsur terkait lainnya. Sama-sama itu tugasnya adalah memitigasi yang namanya ujaran kebencian, berita bohong, dan lain sebagainya itu. In welcoming democracy, the media also play an important role in reporting the process and educating voters on how to practice their rights. The Press Council is the guardian of the news, has released a guideline that needed to be followed by media in creating news that centers around diversity. Kami menjaga betul mulai dari judul sampai substansi, sampai kami perhatikan hal-hal yang melatar belakangi pemberitaan ini kenapa sampai muncul. Itu kami perhatikan betul tuh, kenapa pemberitaan ini sampai muncul. Saking kita ingin teman-teman media ini berhati-hati betul supaya tidak masuk pada isu sara, isu yang mengancam pada kebinekaan. The General Elections Commission, or KPU, and the Election Supervisory Agency, or Bawaslu, have also urged the public to be more alert and critical in what they consume upon election issues. Not only that, the task force will also be formed with other institutions in shaping a healthy democracy through different platforms, including social media, which will have a major impact in delivering information to the voters. Identitas politik itu tidak bisa dihindari, karena dalam teori-teori pemilu, teori partai politik itu jelas ada yang namanya party ID, identitas partai, ada identitasnya. Tapi yang nggak boleh itu kemudian identitas itu dipolitisir. Misalkan seseorang itu nggak boleh jadi capres, nggak boleh jadi caleg, nggak boleh jadi calon gubernur karena dia etnis tertentu misalkan, karena agama tertentu, ya nggak boleh. Jadi konsep yang sering dikembangkan adalah multi etnik demokrasi. Demokrasi multi etnis, itulah sebetulnya demokrasi yang sesungguhnya. Bersama dengan Dewan Pers, KPI, dan KPU, dan juga kita harapkan semua platform yang ada di media sosial, lebih khususnya kemarin sudah ada MOU 5 tahun yang lalu, kita harapkan ada lagi pada saat ini, dan ditambah satu platform yang belum ada, yaitu TikTok. Dulu tidak ada, sekarang ada, kita harapkan ikut bersama dalam melakukan MOU ini. Furthermore, the General Elections Commission also urged the community to be wiser and critical in facing various information, while also utilizing a fact-check feature on the kpu.go.id website. During the next year's election, Indonesia will elect the next president and vice president, as well as the People's Consultative Assembly, House of Representatives, Regional Representative Council, and local legislative bodies, making it the biggest elections the country will conduct in history. Rebecca Napitupulu, Ferry Ahmad for C Today.